и это для меня большая честь. So I primarily work as a documentary filmmaker on my own. So I create projects really from scratch and take them all the way through to distribution. И я работаю как создатель документального кино и начинаю с самого начала и до уже и довожу до конца уже когда выходит в прокат кино. So I'm open to any questions that you might have, but I was just going to talk about how I raise money for films, maybe a little bit about how to interview somebody, and then a little bit about distribution. И вы можете задавать мне любые вопросы, я просто хотела рассказать о том, как я нахожу, как я собираю средства на свое кино, как я провожу интервью со своими персонажами и... So the first thing, when you have an idea for a documentary, you have to figure out how you're going to fund that documentary and who's going to want to watch it. И первым делом, когда вы придумываете, о чем вы хотите снять свое кино, первое, о чем вам нужно подумать, откуда вы найдете средства на его реализацию. And I suppose it's worth mentioning that you should pick a topic that you're really passionate about because documentaries take a long time to make. So if you're going to be in it for the long haul, it should be something you really care about or a person you're really interested in. И когда вы выбираете тему для своего документального фильма, вам нужно выбрать что-то, что вас действительно очень сильно интересует или что для вас очень важно, какой-то человек, который для вас действительно очень важен, потому что обычно документальное кино снимается очень в течение долгого времени. So for me, I like to tell stories about issues, characters that impact women, that inspire and empower women. That's what's most important to me. So all the films that I make are in some way related to that. Но для меня очень важная тема – это все, что связано с ролью женщины и с жизнью женщины, и с этим так или иначе связаны все мои фильмы. So so with fundraising, crowdfunding can be a really useful tool in order to raise the initial funding for your documentary, which I've utilized twice, and it's been a great experience. И что касается финансирования, очень полезно пользоваться краудфандинговыми платформами для того, чтобы собрать хотя бы первоначальный бюджет. Я дважды пользовалась краудфандингом, и это было очень полезно. And can you ask, has anyone heard of crowdfunding before, and has anyone done a campaign before? Вы слышали о краудфандинге? Может быть, кто-то уже собирал таким образом деньги? Слышали, но про то, чтобы это активно работало в России, нет. They've heard about it, but it's not that successful in Russia yet. So. Really? Okay, interesting. Great. Well, if you do ever campaign for crowdfunding, some useful tools to think about would be to create a campaign that's to your audience. Instead of trying to get everyone everywhere to donate, try to find out who your audience is and go to them first. Но для того, чтобы краудфандинговая кампания была успешной, нужно найти свою аудиторию. Вместо того, чтобы пытаться собрать деньги со всех, нужно найти именно для кого вы делаете это кино и пытаться обращаться к ним. So for me, I made a film about inspiring women. So I went to women's groups, women's organizations, people that support, issues that affect women on the internet, and said, I want to make this film, but I need your help to get this message out. And that really worked for me. И так как я делала фильмы о вдохновляющих примерах ролевых моделей, скажем так, женщин, я пошла в разные организации, которые занимались борьбой за права женщины, и попросила помощи там. И это действительно для меня сработало. And what's exciting about crowdfunding is it's not just fundraising, because the people that support you in crowdfunding are the same people that would support you when the film is done and it's time to get people at the theater. So the same people that support you in the beginning would be the same people that would support you when it's wrapped.
И что замечательно в краудфандинге, это то, что те же самые люди, которые помогают вам в самом начале, вы можете к ним обращаться уже потом, когда дойдет до выхода фильма в прокат. And another useful tool with crowdfunding or really marketing of any kind is being able to present the same message in a different way every day. And I'll explain what that means. И что интересно в краудфандинге или в любом другом виде маркетинга, это задача каждый день представлять одну и ту же задачу в разной форме, в разном свете. So instead of just posting the link to your campaign every day and saying, please donate day after day, people will stop seeing that in their feed as they're scrolling by. So what's most important is to create different assets for your campaign, whether it's a photo, an additional video, a quote, a testimonial from someone else, whatever you can do to present the same messaging in a different way. Потому что если вы будете каждый день просто выкладывать на Фейсбуке ссылку с просьбой пожертвовать денег, то через какое-то время люди перестают замечать ваши посты. Поэтому очень важно найти какой-то способ каждый раз заново привлекать внимание, будь то фотографии или видео, или что-то еще, что может зацепить читателя. Does anyone have any questions about that? Есть ли вопросы по поводу краудфандинга? Сколько времени потребовалось для того, чтобы собрать сумму на производство фильма? Одного? Да. Ага. So how much Ага. time does it take to get financing for one movie? So yeah, great question. It totally depends on what your budget is. I've made films for a very small budget and then a little bit of a larger budget. So it just depends how much money you need to raise and how you're going to raise it. It could happen very fast or it could take the whole time of making the film. Ну, это абсолютно зависит от бюджета фильма. И это абсолютно по-разному. У меня были и картины с маленьким бюджетом, и картины с большим бюджетом, поэтому от этого надо отсчитывать. I will say it seems to be getting a little easier now that I'm onto my third film. Fundraising is happening a little faster, but not really. Но нужно сказать, что сейчас, когда я делаю свой третий фильм, это стало легче, то есть сбор средств проходит быстрее, но не сильно. We'll see. So another great way to raise money for your films are grants. And there are quite a few international grants, definitely in the US, and I would hope in Russia as well. Go ahead, yeah, that's me. Другой способ собрать деньги на фильм – это гранты, и есть достаточное количество интернациональных грантов, которые есть, наверное, в России. And typically with grant applications, the questions are about your film and your vision for what you want to do with your film. And it's important to understand and recognize that filling out that application will actually help you articulate what it is you're trying to say to the world as well. So it's not just about applying for money, it also helps you really organize your thoughts. И когда вы подаете на грант, что очень важно, вам нужно очень хорошо объяснить, каковы ваши планы, что вы хотите рассказать и для чего вы снимаете этот фильм. Поэтому отчасти, если вы подаете на грант, это еще и помогает вам самим для себя все организовать и лучше сформулировать. Yeah, the grant organization typically wants to know, who are you, what projects have you made before, what is your budget, what is your vision for distribution. The application can be overwhelming. You might think, oh no, I'm supposed to have all the answers at the beginning, but they just want to see that you have a plan and that they can trust you with their funding. И когда вы подаете на грант, им очень важно знать, кто вы, каковы ваши планы, где вы хотите показывать это кино. И это не значит, что вам нужно иметь все сразу спланировано, но им нужно видеть, что
у вас есть какой-то план конкретный? I applied for 9 grants before I got my first one for my film Losing Sight of Shore. So it's a lot of rejection, so hang in there. Я подала 9 раз на грант до того, как у меня получилось выиграть мой первый грант на фильм «Теряю из виду берег». И... Great. Does anyone have any questions about grants or? Есть вопросы про гранты? Насколько большой конкурс наградных локальных условий? Допустим, американский. Насколько большой конкурс, насколько много людей, которые хотят получить сам грант? Насколько сложно его выиграть? So, how difficult it is to win a grant in America? How many people try to apply for it? It is quite difficult. There are a lot of competitors. There's a lot of saturation. I would say for any one grant, you're competing with hundreds of other filmmakers typically. Это довольно сложно, потому что действительно конкурс очень большой, очень много людей пытаются подать на него, на грант. But I will say some really pay attention to what the grant is looking for, because some of them are very niche. They might say, oh, we're only looking for films about climate change, or we only want to support women and people of color for this grant. So there are so many. You just need to find the ones that are right for you and your project. Но есть очень много грантов, которые ищут людей, которые снимают кино на конкретные темы, допустим, о изменениях климата или о борьбе женщин за права, и это намного становится проще, если вы находите конкретный грант на вашу Yeah, and тему. always apply, always try and give it a shot, because even if it's not right this year, if you apply again next year, they'll see that you have that perseverance and that initiative to keep applying. И даже если у вас это не получилось в первый раз, лучше пробовать снова и снова, потому что так они видят, что у вас действительно серьезные намерения снять именно на эту тему. И поэтому лучше продолжать и пытаться. Was there another question about grants or? Еще вопросы про гранты? Good. Okay. Another way to raise money for your films is with investors, and to treat your film truly like a business and have people, they give you money with the intention, no guarantee, but with the intention to receive that money back when the film is done. Другой способ — это действительно найти инвесторов, которые вкладывают деньги, потому что хотят тоже из этого получить какую-то долю. It does add a layer of pressure, I find. I had investors on my last film as well, but it kind of keeps you moving. It keeps you, hustling to try to get the film not only finished, but sold and to recoup their investment. So I did enjoy the process, and it really made me feel like an entrepreneur. У меня были, например, сейчас инвесторы в последнем фильме, и здесь есть такая сторона, что это создает много давления, потому что вам все время нужно помнить, что вам нужно как-то окупиться, но с другой стороны это очень хорошо помогает быть в тонусе и действительно продолжать все делать в темпе. Yeah, so these films, typically with documentary, your budget is coming from multiple places. You have a little bit of crowdfunding, maybe a couple grants. You might have had to put in a little of your own money, or you got investors. You kind of do whatever you have to do to get the film made. То есть обычно, когда вы создаете фильм, у вас деньги приходят из разных источников. Это могут быть и инвесторы, и краудфандинг, и даже какие-то ваши собственные вложения. То есть обычно это сочетание разных источников. And at the beginning of your process, when you have your idea and you've raised a little bit of money, the important elements to have are what's called a treatment, some kind of summary of what it is that you're trying to do. What is the film about? That's kind of one important piece to me. И очень важно с самого начала иметь какие-то
наброски того, что у вас в итоге должно получиться, потому что это очень важная сторона финансирования. Another important piece you need is a budget. You know, how much is the film? If somebody wanted to come in and fund the whole thing, how much would that cost? So really laying out what your anticipated costs are for the film is important. And that can change, of course. You don't have all the answers, but how much does this movie cost if you did it right? И еще очень важно сразу спланировать бюджет и примерно представлять, сколько вы потратите на фильм. Естественно, это может меняться, но очень важно с самого начала планировать. And then the final element that you would want to have at the beginning of your process with documentary is called like a teaser or what we say sizzle in the US, which is a visual piece, a video package of what the film will be as well, whether that's who's your most important character, or what is this event that you're trying to capture. Just the who, what, where, when, why of your project visually is very helpful too. И очень важно создать что-то вроде тизера, чтобы люди могли видеть, кто был герой этого фильма или о каком событии, чтобы это была именно какая-то визуальная информация, чтобы люди сразу представляли, что вы собираетесь сделать. And that doesn't have to cost a lot. That sounds expensive, but you could even interview your potential interview subjects over Skype like this and record it and cut that together as a sizzle. You just want to be able to show potential funders that you have good characters, that you know how to tell this story. И звучит, как будто это может дорого обойтись, но на самом деле можно даже поговорить со своими героями вот так вот по скайпу и показать это в качестве тизера, и это тоже уже даст вашим потенциальным инвесторам представление о том, что вы делаете. Any questions so far? Такой вопрос. Вот мне кажется, для нас, как для несовершеннолетних еще детей, которые пытаются проект кино, очень тяжело, например, найти инвестора, потому что никто не поверит, что ребенок настолько ответственный, чтобы правильно распоряжаться этими средствами. Вот как быть в такой ситуации? Well, the question is, the problem is that sometimes it's really hard to find financing for young documentalists and filmmakers in general, because like the investors would think that like a child is not responsible enough to do it right. Yeah, I guess it's just about finding the right partners, the right people that believe in you, or making something in film school even, or with your friends to lift you up, to create something that you're proud of, to then take to raise money. Ну да, важно найти каких-то людей, которые действительно в вас поверят, и, не знаю, может быть, каких-то людей из вашей киношколы или даже ваших друзей, которые действительно в вас поверят и будут помогать вам найти средства. And that's also why crowdfunding can be a great tool, because you might not have that resume or proof that you can do this, but if you have the passion and the drive, you can get people excited about what you're doing and get a little bit of money to then get to that next step. И самое важное, когда вы рассказываете о своем проекте, быть действительно заинтересованным в нем и увлекать других людей, пока вы рассказываете об этом, чтобы дальше уже можно было перейти на другой уровень сбора средств. Any other questions for right now? Еще вопросы? Поскольку это все-таки детский кинофестиваль, то, скорее всего, нас не финансовая сторона вопроса интересует создание документального фильма, а вот непосредственная реализация идеи, как она приходит, как она воплощается и как она живет дальше. So, as it's like festival for children, we are more interested not in the part that is financing, but more in the part of like coming up with the idea and like the whole process of filmmaking. Okay, yeah. That's great. Well, I mean, typically when you're coming up with an idea for a documentary,
something or someone is gonna spark interest for you, whether it's an interesting character or an exciting event, or you're looking back on history. Something is going to stir some creativity in you, and you might think there's a story to tell there, and that's where you really begin. Ну, когда у вас появляется идея, обычно просто когда вы видите какого-то человека или какое-то событие, которое действительно вызывает у вас эту искру, какой-то отклик, и вы понимаете, что это то, чем вы хотите заняться. I mean, for me, I heard a story about 4 women who were about to get in a boat and row across the Pacific Ocean, and no one was telling their story, and that to me was something I couldn't pass up. So that's a moment where you realize there could be a theme there. Ну вот, например, мой фильм был про 4 женщин, которые просто уплыли вчетвером путешествовать по Тихому океану, и никто не рассказывал их историю, и это меня поразило, я просто поняла, что я должна про это рассказать. I think with documentary, it's like there's this idea that something perfect's going to fall on your lap, or someone's going to give you an opportunity and the phone will ring, but it doesn't work that way. It's up to you to find that subject, that story, that event that gets you excited, and you can see the potential, and maybe no one else can, but it's an exciting medium for that reason. Иногда кажется, что вы можете дождаться какого-то удачного случая или что-то придет само в ваши руки, но на самом деле это вы должны почувствовать этот отклик на что-то и найти свою тему, что-то, что действительно вас увлекает. I hope that answers the question. Any other questions? But the question was actually more like about the whole process after you come up with the idea, then how you make it happen. Sure. So the first thing that I would really do is who are my central characters in making this documentary, and I would interview them. I would do sort of what you call like your master interview with those characters first, because that will inform a lot of what you have to do next. Сначала я нахожу своих персонажей и беру у них интервью, потому что это дает понять, как дальше будет разворачиваться процесс. And just a quick note about like general good interview techniques. It's important to maintain eye contact with your subject as much as possible, because that makes them feel engaged. Don't just stare down at your paper the whole time that you wrote questions. Actually have a conversation with someone and connect with them emotionally, and they'll give you a lot more of their story. И немножечко о базовых техниках брать интервью. Когда вы берете интервью, обязательно смотреть человеку в глаза, чтобы человек видел, что вы действительно вовлечены в его историю, нельзя смотреть на свою бумажку, чтобы действительно у вас появилась эмоциональная связь с человеком. And you're going to want to start to think about, like, what is the arc of the story? Where does this character begin and where might they end? Or what are the events that happened during this historical period that I want to cover? You know, sort of what is the A to Z of plot points, if you will, of this story? And you might not know that at the beginning. You need to figure out what is the arc of the story. И очень важно понять, где отправной пункт вашей истории и к чему вы собираетесь ее привести, то есть где начало и конец. То есть это может быть история в жизни этого человека, о котором вы рассказываете, или какие-то исторические события, с чего все начнется и чем закончится. Это тоже может меняться, но опять же важно изначально представить себе этот путь. And documentaries can take any amount of time to make. It could be something that happens within 24 hours. It could be a week, a month, 10 years. It just completely depends on what story it is that you're trying to tell. И событие, показанное в документальном кино, может длиться абсолютно любое количество времени. То есть это может быть один день, может быть неделя, могут быть годы. Это абсолютно зависит от той истории, которую вы хотите рассказать. For my first film, I
took a road trip with 4 other women, and we were going to take that road trip within 1 month, so that the entire production filming of the movie was in that 1 month. I knew I'd have a movie at the other end of it, which I liked. И первый фильм, который я снимала в роуд-трипе, в который я поехала с 4 другими женщинами, и я знала, что все производство фильма будет умещено вот в этот месяц, и это было здорово. And with my second film, they rode across the Pacific Ocean, so it was 9 months. The production of the film, the filming of the documentary was 9 months. It was their journey across the Pacific. А следующий, где они переплывали Тихий океан, длился 9 месяцев, потому что они плыли 9 месяцев, и это уже был совершенно другой масштаб. And right now I'm making a documentary about sexual harassment. It's called Nevertheless. And this one is taking a lot longer to film. There isn't that beginning and end. It's very open-ended. So I'm figuring out, when am I done filming and how many pieces do I need in order to tell the story? И то, что я сейчас делаю, это фильм, посвященный сексуальным домогательствам, который называется «Тем не менее», и он переведен как-то, «Nevertheless» он называется. И пока еще непонятно, как он закончится, то есть мне еще остается как-то эту историю, то есть она пока для меня открыта. So it's a very different process for me because I'm used to having this, yay, we're done with production kind of moment. And I don't get that this time because I'm just not sure when I will have done enough interviews in order to tell this story. So it's a weird process, but I'm enjoying it. И для меня сейчас это странно, потому что у меня нет такого ощущения, ура, мы закончили. Потому что я не понимаю, когда я пойму, что мне хватит уже брать эти интервью. Но, с другой стороны, это тоже интересно, потому что по-другому. But once you are done with production, whether it takes a month or 10 years, then you enter the phase that's called post-production, which is all the editing. Но когда вы заканчиваете, соответственно, сам процесс съемки, начинается постпродакшн, то есть монтаж. And editing is actually really important for documentary filmmaking specifically because you're really finding the story in the edit. A lot of the directing of the documentary comes in editing. И в этом очень интересно то, что часто вы понимаете, многое для вас становится понятно в вашей истории именно в процессе монтажа. It's kind of like this big puzzle that you're putting together, and you have all the pieces, but you don't know exactly how they're going to fit. And it's a lot of trial and error. Потому что ваш материал как пазл, который вы только начинаете собирать и не понимаете, что из него в итоге получится. And that phase can take a very long time as well, or it can be very efficient if you know exactly what story it is that you're telling. Every film has its own journey with how the editing process can go. И это может длиться очень долго или быть очень быстро, эффективно, если вы изначально хорошо знаете, какой должна быть ваша история. Это все зависит от фильма. But you want to find an editor to work with that shares your vision, but can also bring fresh ideas to the table. Because if you're watching the same footage over and over again, you're going to stop being able to see it as it is. И очень хорошо, когда вам получается найти монтажера, который, с одной стороны, разделяет ваш взгляд на материал, а с другой стороны, может привнести какие-то свои идеи, потому что все немножечко размывается, когда вы смотрите много раз один и тот же материал. And when I'm far along in post-production, I start to do what's called like test screenings. So I show the film before it's done to friends or family or people I don't know to give me notes so that I can finish the film confidently. И часто я показывала незавершенные куски друзьям или семье, чтобы они могли мне дать какие-то советы, заметки, чтобы я могла уже закончить фильм окончательно. And that can be a painful experience, sharing your work with people before it's done.
And if they don't like it and they give you notes, it's a difficult process to be so vulnerable to get people's feedback on something that means so much to you. Hard. Иногда это очень мучительно кому-то показывать свой фильм до того, как он завершен, и получать их какие-то замечания, потому что вы чувствуете себя особенно ранимым, потому что еще не уверены. But when the edit process is done, that's what's called picture lock. And then at that point, the film goes into sound editing, original music is composed, and the film is colored as well, color correction. И после того, как завершен монтаж, фильм уже доделан, и вы добавляете звуковую дорожку, записываете саундтрек и делаете цветовую обработку. Great, and then when your film is done, it's time to share it with the world, and it's up to you to find the right distributor or the right distribution strategy in order to get your film to the audience that you want to reach. Ну и потом ваша задача донести фильм до аудитории, и здесь важно найти хорошего дистрибьютора. And distribution can be a lovely process or it can be terrible. It depends who you're working with. But what's important is remembering that it's your film and that you carry all the value. Выход в прокат может быть очень приятным, а может быть очень мучительным, и всегда зависит от того, с кем вы работаете, и всегда очень важно, что помнить о ваших собственных ценностях и что вы несете этим фильмом. So with my first film, for example, we didn't immediately put it online. We did what's called an educational distribution window. And that meant we showed the film in schools and organizations, and we showed it in Russia, and it had a much bigger strategy than just online. И первый фильм, который я сделала, мы не сразу выкладывали его онлайн, а сначала показали в разных школах, в том числе в России. То есть это имело такую образовательную цель до того, как просто выложить в интернет. And so that can be a really valuable strategy if you're interested in making impact with your film and showing it in person with other people. And we really loved that for our film because it made sense to have that conversation afterwards. But it doesn't necessarily make sense for every film. И для меня это было очень важно, потому что я хотела действительно сделать что-то, изменить в мире своим фильмом, и очень важно было получить этот диалог после выхода фильма. Но, возможно, это не для всех работает. With my second film about the rowers losing sight of shore, we made a deal with Netflix right away. So completely the opposite. We went with what's called a sales agent, and that person helped us make a deal with Netflix, and now it's available worldwide. С фильмом про теряя из виду берег, о пересечении Тихого океана, мы просто сразу нашли торгового агента, который договорился с Netflix, и фильм вышел на Netflix. I think what's important with distribution is that you're very clear with your goals. Is it simply to make as much money as possible? Is it to create as much impact as possible? Is it a little bit of both? I think the clearer that you are with your goals, the easier the process will be. И здесь просто очень важно знать, каковы ваши цели. От этого будет зависеть, каких вы находите прокатчиков и куда именно вы отправляете свой фильм. Any questions about that? Вопросы? Да. Как грамотно строить отношения и вообще взаимодействие с героем после того, как произошло отмену? Потому что не каждый человек все-таки морально будет готов к частой съемке в течение долгого времени. Okay, so the question is how you communicate with your heroes after the production is finished, because for some people it's really hard to take part in a process like that.
Heroes, meaning like Meaning yourself? characters, like the people you film. Yeah. How do you human touch? I guess that's up to you to create that relationship and be someone that you can still talk with after the production's done. If you had a quite emotional experience or they really opened up to you, it might be delicate, but it's up to you to create that bond so that you can continue to talk with them after the film's done. Ну, вы можете создать какую-то связь эмоциональную с этим человеком, и потом уже продолжать с ним общаться после того, как фильм окончен. Дело не в фильме, а именно во время съемки. Во время съемки. Yeah, the question is during the production process, how do you like have this relationship with this person? That you're interviewing? Yeah. Yeah, I guess it's up to you to find that balance, to find that dynamic. If you can communicate your passion and why the story matters to you to tell, I think that'll be very helpful. I can give an example, but if your intention is clear, then I think that will help whoever you're trying to interview understand who you are better. Здесь очень важно, чтобы было понятно, каковы ваши намерения, каковы ваши цели, и если человек понимает, зачем вы его снимаете, то это сильно облегчает общение, потому что он знает зачем. А есть еще один вопрос. Меня интересует минимальный бюджет, который необходим для старта кинофильма. What do you think is the minimal budget to start film production? Like a feature or a short? Короткометражный или полнометражный? И короткометражный, For both. и то, и то. Both. It's such a tough question. I hate to put like a specific number, but for my first film, for example, The Empowerment Project is a feature, and we probably made it for as little as possible, and that was $50,000 US. Первый, который я сделала, был полнометражный фильм, и мы пытались уложиться в минимальный бюджет, и это было $50,000. Thank you. But a documentary, I know documentaries that are made for $1 million, not any of mine, but I do know that that's probably like on the highest end would be about $1 million. Но вот максимальный бюджет, который он может представить, более-менее самые дорогие документальные фильмы, около $1 миллиона. Other questions? В российской документалистике сейчас ведутся очень жаркие споры по поводу того, нужен ли документальному кино сценарий. Одни утверждают, что без сценария снять документальное кино нельзя, это скорее там такая советская школа. Другие говорят про то, что о чем может быть речь, какой сценарий, если вы снимаете реальность, как вы работаете. То есть вы как-то составляете какой-то план или насколько он четкий. Ну, вообще нужен документальному фильму сценарий или нет? Это первый. So there's a debate among Russian documentary filmmakers if a documentary needs a script. So how do you work? Do you usually have a script and so on? What do you think? Yeah, I don't usually utilize scripts. If so, I would do it at the end in post-production. When you have all your interviews, you can write a script with the actual sound bites that you are captured, sort of as a plan for edit, but otherwise I don't really utilize scripts at all. Я обычно не использую сценариев, и только если, только уже в постпродакшене, когда у меня уже отсняты, например, все интервью, и перед тем, как заняться монтажом, я делаю сценарий уже с теми словами, которые у меня есть, чтобы понять план того, как они будут расставлены. А так не использую. The beauty of documentaries is that you don't know what's going to happen. So if you script it out from the start, it's not really a documentary, at least in the way I'm thinking of it. Да, и самое прекрасное в документальном фильме, что никогда не знаешь, что дальше случится, поэтому нет сценария.
But with that said, it is important to write a treatment in the beginning and lay out what you think is going to happen, but be open to that changing. So those are the best films, is when it completely goes a different way. Иногда бывает очень полезно в самом начале набросать, чего вы ждете, то есть что может случиться, но потом быть готовым к тому, что случатся совершенно другие вещи, и это тоже прекрасно. Other question? Еще один вопрос, то есть на что тратить вот эти $50 000, которые вы упомянули раньше? То есть на что они идут? Там, какую часть надо потратить, допустим, на оборудование? То есть это кинокамеры, объективы, там, допустим, какая камера для какого ракурса, сколько там актерам, допустим, платить, там, то есть участнику вот этого документального фильма. То есть там, допустим, снятие какого, аренды какого-то помещения, вот такое, там, зарплата монтажеру или... Yeah, so the question is about the budget again. So, like, if you spend $50,000 on documentary, how much do you pay for the equipment? How much do you pay for the actors? How much do you need to pay, like, for like a venture where you need to make some scenes? And so, how does it go? Like, how do you need to spend them? Sure. So it completely depends on the film. I mean, for us, a half of that, about $25,000, was spent on the production because we took a month-long road trip with 5 women, and then the other half was spent on post-production, so editing and sound editing, etc. But there's typically no actors to pay for. You're not paying your interview subjects in most cases. Ну, актеров обычно нет, потому что вы обычно не платите людям, которые снимаются в документальном кино. И вот в случае с этим фильмом конкретно половина примерно этой суммы была потрачена на само путешествие, потому что съемки были во время путешествия, а другая половина была потрачена на постпродакшн. Hope that helps. Any other questions? Можно узнать, она сама монтирует фильм или привлекает другого монтажера? Do you do the editing yourself, or do you have an editor usually? I typically hire an editor, but I'll do a lot of the groundwork first. So looking through all of the footage and organizing it, and just getting really clear with what story it is that I want to tell before an editor comes on board. So they're not just starting cold. They're starting with a vision in place. У меня обычно есть монтажер, но сначала я какую-то предварительную работу с материалом провожу, то есть они начинают не с нуля, а уже с каким-то моим представлением о том, как я хочу это видеть. Other questions? Еще вопросы? А у Сары какое образование? Почему она решила снимать именно документальное? The question is, what school did you go to, and why did you decide to make documentaries and not fiction? Yeah, so I went to the University of Miami in Florida in the US and studied film there, and then I moved out to Los Angeles pretty immediately. If you want to start there. Я училась в Майами в киношколе перед тем, как я переехала в Лос-Анджелес и уже начала здесь заниматься кино. And I've always loved making films of all kinds since I was a teenager. I've always wanted to be a filmmaker, but what I love about documentary, and I might definitely still pursue fiction, I don't really see them as that different. It's just different forms of storytelling. Ну, я любила заниматься, что-то снимать еще с тех пор, как я была подростком, то есть меня всегда это интересовало, и мне очень нравится документальное кино, но мне кажется, что на самом деле разница между документальным кино и художественным не такая большая, это просто разные способы рассказывать истории. And I just love how it's real people and real stories. I really find joy in having those like deep connections with people, and
being able to tell a real story from start to finish and make it compelling is an interesting challenge, I find. И что мне очень нравится в документальном кино, это то, что это действительно настоящие люди с реальными историями. Мне нравится найти способ рассказать эту историю и как-то достучаться до зрителя, чтобы она... Any other questions? Еще вопросы? Вы продали фильм Netflix. И какая система авторских отчислений этого прокатчика кинофильма? So, how does it work with Netflix? How much do they get? Like, what is their share, and how much do you get? How does it work? So it's not really structured that way. It's basically you either sell your film to them and then it becomes a Netflix original and they own all of the rights worldwide forever of your film. That's one route. С Netflix происходит так, что вы просто продаете им свой фильм, и дальше все права принадлежат, это называется Netflix Original, и это дальше все права принадлежат Netflix по всему миру. And then the other route is that they license the film from you for a year, 2 years, 3 years, it depends. And it might be just in Russia or worldwide or North America. You license the rights to them for a certain amount of time in a certain place. Есть такое, что вы получаете лицензию на определенный период времени в определенном месте, то есть в определенном регионе. So they would pay you a flat licensing fee for that period in that location, and you will never know how many people actually watch the film. То есть вам дают лицензию на показ этого фильма в определенном месте, но вы никогда не узнаете, сколько человек его посмотрели. Хотелось поблагодарить сначала за интересную информацию, рассказ и вопрос, какая самая ужасная ситуация была в ее карьере при подготовке к фильму и как ей удалось с ней справиться, ну вот какие-то опыт, который она получила, там, я не знаю, буквально и от электричества кончилось, или самолет опоздал, или какая-то встреча сорвалась, когда все остальное уже было готово. Вот какая вот самая, вот прям вот самый-самый ужас-ужас. So, first of all, thank you for sharing your experience with us. And the question is, what is the worst thing that has ever happened to you during the production of a film? Let's see, the women who rowed across the ocean, they dropped the camera over the side of the boat. So one of my cameras is living on the bottom of the Pacific Ocean. Самое ужасное было, когда они плыли на корабле через Тихий океан, и одна из женщин уронила камеру в океан, и она до сих пор лежит на его дне. Any other questions? Было сложно начинать с самого начала? Was it hard for you to start in the beginning, like when? Начинать просто вообще с первый фильм, да? Like when you started making your first movie. Yeah, I think it's, I like to think you don't know what you don't know, and that's a really good thing in the beginning. You don't know all the challenges that you're going to face, so the beginning, your first film is really exciting because you're just trying something new and you want to discover if you're any good at this and find your creativity, so I think making your first film is really fun and exciting for the most part. В основном делать первый фильм очень интересно и весело, потому что ты совершенно не знаешь, что тебя ожидает, с какими сложностями ты сможешь столкнуться, и поэтому это очень здорово. В основном. Давайте. В каком формате будет проходить, точнее, сниматься фильм о сексуальных расках и как вообще будет делать? Если это будет в формате интервью, или, например, будет рассказывать какой-то человек, который будет, не знаю, там, насильник какой-нибудь, который будет рассказывать о том, что его воспитало в эти действия и как вообще, в принципе, это происходит.
So the question is about your new movie about the harassment. Like, how's it gonna be? Is it gonna be just interviews, or are you gonna have some actual scenes? How are you gonna find like people guilty, like in sexual harassment and like all that? Yeah, no, it's not really like that at all. It's more looking at the systems that are in place that don't support a healthy work culture. So like this, how we're raising our girls and boys, legal system, the historical aspect speak to, and shining a light on individual stories of people that have been impacted by harassment. So it's not about you are terrible and you're awful. It's not like that at all. Но этот фильм будет о системе, о том, как люди вырастают в этой культуре нездоровой атмосферы, допустим, на рабочих местах. То есть там не будет такого, что вот такой человек виновен в домогательствах или другой человек. То есть там не будет перехода на личности, а будет скорее рассматриваться, как так получилось в обществе. Еще вопросы? Да. Ага. У меня вопрос про художественные приемы, потому что понятно,